Welcome to Jai Media. If you had not subscribed to my channel, please subscribe Jai Media YouTube channel. APPSC Assistant Statistical Officer Exam Question Paper and Key held on 9th July 2017. APPSC issued notification for the recruitment of 95 posts of Assistant Statistical Officer in AP Economic and Statistical Subordinate Service General Recruitment under Advertisement Notification number 27/2016 dated 27th June 2016. In this connection, APPSC conducted screening test on 9th July 2017 from 10 am to 12:30 pm. In this video, I am publishing Assistant Statistical Officer question and answer key for paper code A English and Telugu medium. Please read the instructions and follow the same for APPSC Assistant Statistical Officer exam. Section 1. Which of the following is the Arabic word which refers to monsoon? Mausim. ఋతుపవనాలు సూచించే అరబిక్ పదము ఏది? మౌసిమ్. Which is the largest inland salt water lake in India? సాంబార్ లేక్. భారత్లో అతిపెద్ద అంతఃస్థలీయ ఉప్పునీటి సరస్సు ఏది? సాంబార్ సరస్సు. Ravines are mostly found in India in the periphery of Gangetic Plains. భారతదేశంలో రవైన్స్ లోయలు ఏ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి? గంగా మైదానపు అంచులలో. బ్రేక్ మాన్సూన్ పీరియడ్ అకర్స్ వెన్? మాన్సూన్ త్రూ షిఫ్ట్స్ క్లోజర్ టు ద ఫుట్ హిల్స్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్. ఋతుపవనాల మధ్యలో విరామ కాలంకు కారణము? హిమాలయ పర్వత సానువుల వద్దకు ఋతుపవన ద్రోణి జరగడము. The polluter says principal seeks to recover financial cost of preventing or remedying environmental damage from the polluter. కాలుష్య కారకుడే మూల్యం చెల్లించాలి అనే సూత్రము ప్రకారము వాతావరణానికి కాలుష్య కారకులు చేసిన నష్టానికి పరిహారము మరియు కాలుష్య నివారణ చర్యలకు అయ్యే మొత్తము వారి నుండి వసూలు చేస్తారు. What does 21 represent in Agenda 21? 21st century. అజెండా 21 దేనిని సూచిస్తుంది? 21వ శతాబ్దము. Who stated the following words? Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed. మహాత్మా గాంధీ. ప్రతి మానవుని అవసరాలకు సరిపడా భూమి ఇస్తుంది కానీ ప్రతి మానవునికి దురాశకు కాదు అని సెలవిచ్చింది ఎవరు? మహాత్మా గాంధీ. Who organized the World Environment Conference at New Delhi in March 2017? నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. మార్చ్ 2017లో ప్రపంచ పర్యావరణ సమావేశాన్ని కొత్త ఢిల్లీలో ఎవరు నిర్వహించారు? జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్. వేర్ ఈజ్ CII సోహ్రాబ్జీ గోద్రేజ్ గ్రీన్ బిజినెస్ సెంటర్ లొకేటెడ్? హైదరాబాద్. CII సోహ్రాబ్జీ గోద్రేజ్ హరిత వ్యాపార కేంద్రము ఎక్కడ ఉన్నది? హైదరాబాద్. Which of the following is a key indicator in measurement of organic pollution in rivers or lakes? Biochemical oxygen demand BOD. క్రింది వాటిలో నదులు మరియు సరస్సులలో సేంద్రియ కాలుష్యాన్ని కొలిచే సూచికలలో కీలకమైనది ఏది? జీవరసాయన ఆమ్లజని డిమాండ్ BOD. The step wells which collect the subterranean seepage of an upstream reservoir or lake in Jodhpur region are called Jalars. జోధ్పూర్ ప్రాంతంలో పైనున్న రిజర్వాయర్ లేక సరస్సు నుండి భూమి క్రిందగా ప్రవహించే నీటిని సంగ్రహించే దిగుడు మెట్ల బావులను ఏమని పిలుస్తారు? జలారాలు. The Sendai framework for disaster reduction would be operational till 2030. విపత్తు తగ్గింపు చర్యల కొరకు ఏర్పడిన సెందాయి వ్యవస్థ ఏ సంవత్సరం వరకు అమలులో ఉంటుంది? 2030.
What is the current approach of UN framework in post-disaster recovery and reconstruction? Build back better. విపత్తు జరిగిన తరువాతి కాలంలో కోలుకొనుట మరియు పునర్నిర్మాణముపై ఐక్యరాజ్యసమితి వ్యవస్థ యొక్క ప్రస్తుత ఆలోచన విధానము ఏమిటి? మునుపటి కంటే చక్కగా నిర్మించడము. Which of the following is not a vulnerability factor for occurrence of a disaster? Religion. విపత్తు జరగడానికి అవకాశం ఉన్న హానికారకములలో ఒకటి కానిది మతము. The statement there is no such thing as natural disaster, only natural hazards is true. ప్రాకృతిక విపత్తు అనేది ఏదీ లేదు, కేవలం ప్రాకృతిక అపాయం తప్ప అనే వాక్యము సత్యము. Which of the following could be a trigger for natural disasters? Environmental degradation. క్రింది వాటిలో ఏది ప్రాకృతిక విపత్తుకు కారక సంఘటన ట్రిగ్గర్ కాదు? పర్యావరణ అధోకరణం. Which of the following activities would be present during the disaster and post-disaster period? Response. క్రింది కార్యములు ఏది విపత్తు జరిగే సమయంలోనూ మరియు విపత్తు తరువాతి సమయంలోనూ ఉంటుంది? ప్రతిస్పందన. Which of the following is in the most vulnerable earthquake risk zone? In Zone 5. షిల్లాంగ్. క్రింది వాటిలో ఏది భూకంపము నుండి అత్యంత తీవ్రమైన ప్రమాదం ఉన్న జోన్ 5లో ఉన్నది? షిల్లాంగ్. According to World Bank, in purchasing power parity terms, which is the position of India amongst economies? Third. ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రకారం కొనుగోలు శక్తిలో సమానత్వము ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో భారత్ స్థానము ఎంత? 3. Universal health coverage UHC for all in the country was one of the main aims of 12th 5-year plan. దేశంలో అందరికీ సార్వత్రిక ఆరోగ్య భద్రత UHC అనేది క్రింది దాని ముఖ్య లక్షణములలో ఒకటి. 12వ పంచవర్ష ప్రణాళిక. What is green banking? Banking with consideration of environmental factors both in internal processes as well as products and services. హరిత బ్యాంకింగ్ అనగానేమి? అంతర్గత ప్రక్రియలు మరియు అందించే వస్తువులు సేవలలో పర్యావరణ అంశములను పరిగణలోనికి తీసుకుని బ్యాంకింగ్ నిర్వహణ. Which 5-year plan mentioned the strategy of shifting of surplus labor from agriculture to non-agriculture through skill development? 11th 5-year plan. నైపుణ్య అభివృద్ధి ద్వారా వ్యవసాయంలోని మిగులు శ్రామికులను వ్యవసాయేతర రంగాలకు తరలించే వ్యూహాన్ని ఏ పంచవర్ష ప్రణాళిక తెలిపింది? 11వ పంచవర్ష ప్రణాళిక. As per the provisional estimates of annual national income for 2016-17 published by CSO, the increase in GDP at current prices is 11%. 2016-17కు CSO ప్రకటించిన వార్షిక జాతీయ ఆదాయపు తాత్కాలిక ప్రొవిజనల్ అంచనాల ప్రకారము స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం వృద్ధి శాతం ఎంత? 11%. As per the third advance estimates of the Department of Agriculture and Cooperation, the total food grain production in the country during 2016-17 is approximately about 273 million tons. వ్యవసాయ మరియు సహకార మంత్రిత్వ శాఖ వారి 3వ ముందస్తు అంచనాల ప్రకారము 2016-17లో దేశంలో అన్ని ఆహార ధాన్యముల ఉత్పత్తి సుమారుగా ఎంత? 273 మిలియన్ టన్నులు. On which of the following products was the proposed GST rate recently reduced from 28% to 0%? Home and hair dressed. ఇటీవల ఏ వస్తువుపై ప్రతిపాదిత వస్తు సేవల పన్నుని 28% నుండి 0%కి తగ్గించారు? మనుష్యుల జుట్టు dressed. The 3 colors of the Indian national flag signify: saffron, renunciation, courage; white, peace, truth; green, relation to soil or fertility. మన జాతీయ జెండాలోని 3 రంగులు దేనిని సూచిస్తాయి? కాషాయము త్యాగము ధైర్యము; తెలుపు శాంతి సత్యం; ఆకుపచ్చ భూమితో సంబంధము ఫలవంతము.
Which of the following articles of the Constitution deals with the re-election of the President? ఆర్టికల్ 57. రాష్ట్రపతిని తిరిగి ఎన్నుకునే విషయం గురించి రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికరణము తెలుపుతుంది? అధికరణము 57. Which of the following articles of the Constitution confers advisory jurisdiction to the Supreme Court of India? ఆర్టికల్ 143. అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి సలహా అధికారాన్ని కట్టబెట్టే రాజ్యాంగపు అధికరణము ఏది? అధికరణము 143. The right to life granted by the Constitution does not include right to die. రాజ్యాంగము ప్రసాదించిన జీవించే హక్కులో క్రిందిది భాగము కానిది చనిపోయే హక్కు. In the first past the post system, a candidate is declared to have won the election if he secures more votes than any other candidate. మొదటగా గీత దాటిన వాడే అర్హుడు. ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ అనే పద్ధతిలో ఒక అభ్యర్థి ఎన్నిక గెలిచాడని ప్రకటించడానికి అతను వేరే ఏ ఇతర అభ్యర్థి కన్నా ఎక్కువ ఓట్లు పొందాలి. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ రైట్ టు బి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ అండ్ డెలిబరేషన్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. భారత రాష్ట్రపతికి అన్ని ముఖ్య విషయాలు మరియు మంత్రిమండలిలో చర్చింపబడిన విషయాల గురించి తెలుసుకునే హక్కు ఉంటుంది. Which is the highest form of debate in the country? The Parliament. దేశంలో అత్యున్నత స్థాయి చర్చా వేదిక ఏది? Parliament. In which month was the annual budget for the financial year 2014-15 passed by the Legislative Assembly of Andhra Pradesh? September 2014. ఆర్థిక సంవత్సరము 2014-15కి వార్షిక బడ్జెట్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏ నెలలో ఆమోదించింది? సెప్టెంబర్ 2014. What was the fiscal deficit of the state of Andhra Pradesh for the financial year 2014-15 as a percentage of GSDP? 6.1%. ఆర్థిక సంవత్సరము 2014-15కి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోశ లోటు రాష్ట్ర స్థూల జాతీయోత్పత్తిలో ఎంత శాతంగా ఉంది? 6.1%. For how many years did Andhra Pradesh maintain revenue surplus before incurring huge revenue deficit due to reorganization in 2014-15? 8 years. పునర్వ్యవస్థీకరణ వలన 2014-15లో భారీ రెవెన్యూ లోటుకి గురి కావడానికి ముందు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెవెన్యూ మిగులు రాష్ట్రముగా ఉన్నది? 8 సంవత్సరాలు. Which section of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 specifies the territory remaining with the residual state of Andhra Pradesh? Section 4. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014లోని ఏ పరిచ్ఛేదము అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న భూభాగాన్ని తెలుపుతుంది? పరిచ్ఛేదము 4. For a period not exceeding 10 years from the appointed date, Hyderabad would be the capital of Andhra Pradesh. నియమిత తేదీ నుండి 10 సంవత్సరాల కాల పరిధి మించకుండా హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ఉంటుంది. Who are the advisors to the Governor of Andhra Pradesh and Telangana? శ్రీ APVN శర్మ అండ్ శ్రీ AK మహంతి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణల గవర్నర్ యొక్క సలహాదారులు ఎవరు? శ్రీ APVN శర్మ మరియు శ్రీ AK మహంతి. Which section of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 mentions about representation of Anglo-Indian community? Section 18. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 2014లోని ఏ పరిచ్ఛేదము ఆంగ్లో ఇండియన్ సమాజానికి ప్రాతినిధ్యం గురించి తెలుపుతుంది? పరిచ్ఛేదము 18. What is the name of the train running on the world's longest bullet train line? Shangri-La of the world. ప్రపంచంలోని అత్యంత పొడవైన బుల్లెట్ రైలు మార్గంపై నడిచే రైలు పేరు ఏమిటి? షాంగ్రీ-లా ఆఫ్ ద వరల్డ్. Which state would host the National Games 2022? మేఘాలయ. 2022 జాతీయ క్రీడలకు ఏ రాష్ట్రం ఆతిథ్యం ఇస్తుంది? మేఘాలయ. Which of the following countries did not sign the Open Skies Agreement proposed by India as part of National Civil Aviation Policy 2016? నేపాల్. జాతీయ విమానయాన విధానము 2016 ప్రకారం భారత్ ప్రతిపాదించిన ఓపెన్ స్కైస్ ఒప్పందంపై క్రింది వాటిలో ఏ దేశం సంతకం చేయలేదు? నేపాల్. ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్?
గాంధీనగర్. భారత్లో మొదటి అంతర్జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ ఉంది? గాంధీనగర్. Who got the Sanjay Chopra Award in the National Bravery Awards for 2016 presented in January 2017? సునీత్ మామగైన్. 2017 జనవరిలో ప్రదానం చేసిన 2016 సంవత్సరపు జాతీయ శౌర్య పురస్కారాలలో సంజయ్ చోప్రా పురస్కారాన్ని ఎవరు పొందారు? సుమిత్ మామగైన్. Up to how much value of principal of the loan taken under rural housing scheme for houses not covered under PMAY Gramin would the central government provide interest subsidy? Rupees 2 lakhs. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ క్రిందకు రాని గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద రుణము తీసుకునే వారికి ఎంత రుణ మొత్తము వరకు భారత ప్రభుత్వము వడ్డీ మొత్తానికి సబ్సిడీ ఇస్తుంది? రూపాయలు 2 లక్షలు. The first prize in the Kayakalp Award for 2016-17 presented by Ministry of Health and Family Welfare for maintaining high standards of hygiene was won by AIIMS New Delhi. పరిశుభ్రతలో ఉన్నత ప్రమాణాలు పాటించినందుకు ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రదానం చేసే కాయకల్ప్ పురస్కారాలలో 2016-17కి మొదటి బహుమతి ఎవరికి లభించింది? ఎయిమ్స్, కొత్త ఢిల్లీ. How many additional radar stations would be installed on the Indian coast by Ministry of Defence as part of Coastal Surveillance Project sanctioned in February 2017? 38. తీర ప్రాంత గస్తీ ప్రాజెక్టు క్రింద ఫిబ్రవరి 2017లో భారత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతితో ఎన్ని అదనపు రాడార్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి? 38. What is the position of India in the Global Innovation Index 2017? 60. ప్రపంచ ఆవిష్కరణ సూచి 2017లో భారత స్థానం ఎంత? 60. Which city of Andhra Pradesh figures in the 30 cities recently selected under the Smart City program? అమరావతి. ఆకర్షణీయ నగరాల పథకం క్రింద ఇటీవల ఎంపిక చేసిన 30 నగరాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి చోటు సంపాదించుకున్న నగరం ఏది? అమరావతి. Who is the winner of recent Indonesian Open Super Series badminton title in men's singles category? కిదాంబి శ్రీకాంత్. ఇటీవల జరిగిన ఇండోనేషియన్ ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ బ్యాడ్మింటన్ పోటీలో పురుషుల సింగిల్స్ విభాగంలో విజేత ఎవరు? కిడాంబి శ్రీకాంత్. Which country won the Sudirman Cup 2017? సౌత్ కొరియా. 2017 సుదీర్మాన్ కప్ ఏ దేశం గెలుచుకున్నది? దక్షిణ కొరియా. For which book did Colson Whitehead win the Pulitzer Prize 2017 in fiction category? The Underground Railroad. కాల్పనిక సాహిత్య విభాగంలో ఏ పుస్తకానికి గాను కాల్సన్ వైట్హెడ్ 2017 పులిట్జర్ బహుమతి గెలుచుకున్నాడు? The Underground Railroad. If where is to meter, then when is to hour. వేర్ గనుక మీటర్కి అయితే వెన్ దేనికి? హవర్. జయంత్, మదన్, ఎడ్వర్డ్ అండ్ అక్రమ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిసెండింగ్ హైట్. జయంత్ grows quickly but is still just beaten by Akram. Edward is shortest for a time until his place is taken by Madan. Edward is shorter than Jayant. Who is the tallest among all now? Akram. మొదటిగా జయంత్, మదన్, ఎడ్వర్డ్ మరియు అక్రమ్ అదే వరుసలో ఎక్కువ నుండి తక్కువ ఎత్తుగా ఉండేవారు. జయంత్ త్వరగా పెరిగాడు కానీ అక్రమ్ అతనిని మించి ఎత్తుగా ఎదిగాడు. కొంత సమయము ఎడ్వర్డ్ అందరికన్నా తక్కువ ఎత్తుగా ఉన్నాడు కానీ అతని స్థానంలోకి మదన్ వచ్చాడు. ఎడ్వర్డ్ జయంత్ కన్నా పొట్టివాడు. ఇప్పుడు అందరిలోకి ఎత్తైన వారు ఎవరు? అక్రమ్. Which diagram comes next? Answer is fourth option. క్రింది క్రమంలో తర్వాత వచ్చే బొమ్మ ఏది? Answer is fourth option. Find the odd one. Answer is option 1. క్రింది వాటిలో సరిపోలని దానిని గుర్తించండి. Answer is option 1. Find out the number to be present at the question mark. 64. ప్రశ్నార్థకం వద్ద ఉండవలసిన సంఖ్యను గుర్తించండి. 64.
If wisdom is AMWHSQ, then mankind is QEROMRH. విజ్డమ్ కనుక ఏఎండబ్ల్యూహెచ్ఎస్క్యూ అయితే మ్యాన్కైండ్ ఏమవుతుంది? QEROMRH. Which of the following events had maximum impact on the freedom movement of India? Bengal Partition 1905. ఈ క్రింది వాటిలో ఏ సంఘటన భారత స్వతంత్ర సంగ్రామంపై అత్యధిక ప్రభావం చూపింది? 1905లో బెంగాల్ విభజన. Who assassinated W.C. Ran, the Plague Commissioner of Pune in 1897? Chapekar brothers. 1897లో పూనా ప్లేగ్ కమిషన్ డబ్ల్యూసి రాన్ను ఎవరు హత్య చేశారు? చాపేకర్ సోదరులు. Who was the first woman to be elected as President of Indian National Congress? Annie Besant. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు ఎవరు? Annie Besant. Why is 13th April 1919 a Black Day in Indian history? Jallianwala Bagh massacre happened. భారత చరిత్రలో 13 ఏప్రిల్ 1919 ఎందుకు అత్యంత దుర్దినము? జలియన్ వాలాబాగ్ సామూహిక హత్యాకాండ జరిగింది. For what purpose was Tilak Swaraj Fund announced by Mahatma Gandhi? Aid Indians' freedom struggle and resistance against British rule. ఏ ఉద్దేశంతో తిలక్ స్వరాజ్ నిధిని మహాత్మా గాంధీ ప్రకటించారు? భారత స్వాతంత్ర సమరానికి సహాయము కొరకు మరియు బ్రిటిష్ పాలనను ఎదిరించడానికి. The Pullari movement of Palanadu was a movement refusing to pay tax on grazing of cattle in forest lands. పలనాడు పుల్లరి ఉద్యమము ఏమిటి? అటవీ భూములలో పశువులను మేపడము పై పన్ను బహిష్కరణ ఉద్యమము. Which of the following persons was called as Frontier Gandhi? ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్. క్రింది వాళ్ళలో ఎవరిని సరిహద్దు గాంధీ అంటారు? ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్. Sweating is an endothermic process. స్వేదనము అనేది ఉష్ణగ్రాహక ప్రక్రియ. Which type of chemical process is tarnishing of silver? Corrosion. వెండిపై చిలుము పట్టడము ఎటువంటి రసాయనిక చర్య? క్షయకరణము. To store potato chips for a longer period, the sealed packet of chips is normally filled with which gas? Nitrogen. బంగాళదుంప చిప్స్ ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంచడానికి మూసి ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్లో ఏ వాయువును నింపుతారు? నత్రజని. Which of the following assist the eye lens to adjust its focus for viewing bodies at different distances? Ciliary muscles. కంటిలోని కటకము వివిధ దూరాలలో ఉన్న వస్తువులను చూడడానికి తన కటక నాభిని సవరించుకోవడానికి సహాయం చేసేది సిలియరీ కండరాలు. Which of the following materials is normally used in a breath analyzer test to ascertain whether a person is drunk or not? Potassium dichromate crystals. ఒక వ్యక్తి మద్యమం సేవించాడా లేదా తెలుసుకోవడానికి చేసే శ్వాస విశ్లేషణ పరీక్షలో సాధారణంగా క్రింది వాటిలో ఏ పదార్థము వాడతారు? పొటాషియం డైక్రోమేట్ స్ఫటికాలు. Which of the following is caused only due to fungal infection? రింగ్వామ్. క్రింది వాటిలో ఏ వ్యాధి కేవలం శిలీంధ్రాల వలన సంక్రమిస్తుంది? రింగ్వామ్. What is the expected systolic diastolic blood pressure in case of normal human beings in mmHg? 120/80. సాధారణ మానవులో హృదయ సంకోచ వ్యాకోచ స్థితిలో రక్తపీడనము పాదరసపు మిల్లీమీటర్లో ఎంత ఉంటుందని అనుకోవచ్చు? 120/80. The easternmost part of India is in అరుణాచల్ ప్రదేశ్. భారతదేశపు తూర్పున కొన ఎక్కడ ఉన్నది? అరుణాచల్ ప్రదేశ్. Out of the following, which region has the lowest altitude? కుత్తానాన్.
ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ప్రాంతం అత్యంత పల్లముగా ఉంటుంది? కుత్తానాడ్. Which of the following is the largest glacier in India? సియాచెన్. క్రింది వాటిలో భారత్లో అత్యంత పెద్ద హిమానీ నదము ఏది? సియాచెన్. సెక్షన్ 2. టాలీ మార్క్స్ డిటర్మైన్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. టాలీ గుర్తు నిర్ధారించున్నది తరగతి పౌనఃపున్యం. The algebraic sum of deviation of a set of n values about their arithmetic mean is 0. అంక మధ్యమం నుండి n విలువల యొక్క విచలనమును బీజీయ మొత్తము ఎంత? 0. The statement statistical constants which enable us to comprehend in a single effort the significance of the whole was given by బౌలీ. సాంఖ్యాక స్థిరాలు అనునవి మొత్తం ప్రాముఖ్యతను ఒకే ప్రయత్నంలో ఇముడ్చుకొను శక్తి మనకు కలిగిస్తాయి అను ప్రవచనం ఇచ్చినవారు బౌలీ. Consider the following statements and find out which of them are correct. 1. Arithmetic mean cannot be calculated if the extreme class is open. 2. Mean deviation about mean is always less than standard deviation. 3. Quartiles are not suitable for further algebraic treatment. 1, 2 and 3 options. క్రింది ప్రతిపాదన పరిశీలించుము మరియు ఏ ప్రతిపాదన సరైనదో గుర్తించుము. 1. విపరీత తరగతి అనునది బహిర్గతమైనది అయినప్పుడు అంక మధ్యమం లెక్కించలేము. 2. మధ్యమం వద్ద మధ్యమ విచలనం అనునది ఎల్లప్పుడూ క్రమ విచలనం కన్నా చిన్నది. 3. వేరే బీజగణిత ప్రక్రియలకు చతుర్థాంశాలు సరిపడవు. ఆన్సర్ 1, 2 మరియు 3. Find the weighted arithmetic mean of the first n natural numbers, the weights being the corresponding numbers. 2n plus 1 by 3. సంబంధిత సంఖ్యల భారాలుగా ఉన్నప్పుడు మొదటి n సహజ సంఖ్యల భారిత అంక మధ్యమం కనుగొనము. 2n plus 1 by 3. For continuous frequency distribution, the median can be used only for exclusive type classification. విచ్ఛిన్న పౌనఃపున్య విభాజనము యొక్క మధ్యగతం కేవలం క్రింది దానికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. ఎమడని రకం వర్గీకరణ. A person travel 20 km at 4 kmph and then 24 km at 4 kmph. Find the average speed. 4.4 kmph. ఒక వ్యక్తి 20 కిలోమీటర్ల గంటకు 5 కిలోమీటర్ల వేగంతో మరియు 24 కిలోమీటర్లు గంటకు 4 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తే సరాసరి వేగము కనుగొనము. గంటకు 4.4 కిలోమీటర్లు. The mean of 20 observations of marks is found to be 40. Later on it was discovered that one of the marks, 53, was misread as 83. Find the correct average of the marks. 38.5. 20 మార్కుల పరిశీలన మధ్యమం 40గా కనుగొనినారు. తరువాత వాటిలో ఒక మార్కు 53ను 83గా తప్పుగా చదివినారని కనుగొనినారు. మార్కులు సరైన సరాసరిని కనుగొనము. 38.5. The relation between two variables x and y is 3y minus 2x plus 5 equal to 0 and median of y is 40. Find the median of x. 38.5. x మరియు y ల మధ్య సంబంధం అనున్నది 3y మైనస్ 2x ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 మరియు y యొక్క మధ్యగతం 40 అయితే x యొక్క మధ్యగతం కనుగొనము. 38.5. Who has introduced the empirical relation among mean, median and mode? K. Pearson. అంక మధ్యమము మధ్యగతము మరియు బాహుళకాల మధ్య అనుభావిక సంబంధం పరిచయం చేసినవారు K. Pearson. The sum of absolute deviations about median is least. మధ్యగతముల పైన ఖచ్చిత విచలనాల మొత్తం కనిష్టము. For the given series 1, 2, 4, 8, 16, 2 power n, find the arithmetic mean.
2 power n plus 1 minus 1 by n plus 1. ఇచ్చిన శ్రేణి 1 2 4 8 16 2 పవర్ n యొక్క అంక మధ్యమం కనుగొనుము. 2 power n plus 1 minus 1 by n plus 1. A distribution consists of 3 components with frequency 45 and 45, 40 and 65 having their means 2, 2.5 and 2 respectively. Find the mode of combined distribution. 2.13. ఒక విభాజనం పౌనఃపున్యము 45, 40 మరియు 65 మరియు అంక మధ్యమాలు 2, 2.5 మరియు 2గా ఉన్న 3 కారకాలను కలిగి ఉన్నది. వాటి యొక్క సంయుక్త విభాజనం యొక్క బాహుళకం ఎంత? 2.13. Consider the following relations and identify the correct relations. 1. AH equal to G square. A is greater than or equal to G is greater than or equal to H. 3. AG equal to H square. Answer is 1, 2 and 3. క్రింది సంబంధాలను పరిశీలించి వాటిలో ఏది సరైనదో తెలుపండి. 1. AH equal to G square. 2. A is greater than or equal to G is greater than or equal to H. 3. AG equal to H square. Answer 1, 2 మరియు 3. The most suitable average to determine average rate of growth in terms of percentages from year to year is geometric mean. పెరుగుదల యొక్క సరాసరి రేటు ఒక సంవత్సరం నుంచి మరొక సంవత్సరానికి శాతంలో లెక్కించడానికి అతి ఉపయుక్తమైన సరాసరి ఏది? గుణాత్మక మధ్యమం. Which of the following are not affected by extreme values? Median. క్రింది వాటిలో ఏది విపరీత విలువల చేత ప్రభావితం చెందదు? మధ్యగతం. The value which occurs with the maximum frequency is called mode. తరచుగా పౌనఃపున్యంలో పునరావృతం అవుతున్న విలువను ఏమంటారు? బాహుళకం. Identify the correct relation between quartile deviation and standard deviation. 3. Quartile deviation equal to 2 SD standard deviation. చతుర్థాంశ విచలనం మరియు క్రమ విచలనం మధ్య సరైన సంబంధం గుర్తించము. 3 చతుర్థాంశాల విచలనం ఈక్వల్ టు 2 క్రమ విచలనం. Identify the correct relation between mean deviation and standard deviation. 5 MD equal to 4 HD. మధ్యమ విచలనం మరియు క్రమ విచలనం మధ్య సరైన సంబంధం గుర్తించము. 5 మధ్యమ విచలనం ఈక్వల్ టు 4 క్రమ విచలనం. If the following parameter is 0, then the standard deviation and root mean square deviation would be the same. Mean. క్రిందిది శూన్యం అయితే క్రమ విచలనం మరియు మధ్యమ వర్గ విచలన మూలం సమానంగా ఉంటాయి. అంక మధ్యమం. Compute the relative range of the data 20, 80, 60, 30, 50, 20. 3/5. దత్తాంశం 20, 80, 60, 30, 50, 20ల యొక్క సాపేక్ష వ్యాప్తి లెక్కించుము. 3/5. Mean deviation from K is minimum if K is median. K నుంచి మధ్యమ విచలనం అనున్నది కనిష్టము కావాలంటే K మధ్యగతం. Quartile deviation is also known as semi-interquartile range. చతుర్థాంశ విచలనాన్ని ఈ విధంగా కూడా చూడవచ్చు. మధ్య అంత చతుర్థాంశాల వ్యాప్తి. Consider the following statements. Which of the statements is or correct? 1. Standard deviation is independent of change of origin and scale. 2. Variance is independent of change of origin but not of scale. 3. Movements are affected by change of origin and scale. Answer is 2 only. క్రింది ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి సరైన వాటిని గుర్తించండి. క్రమ విచలనం అనేది మూలంలో మార్పు మరియు స్కేలులో మార్పుపై ఆధారపడదు. విస్తృత అనేది మూలంలో మార్పు మీద ఆధారపడదు కానీ స్కేలులో మార్పు మీద ఆధారపడుతుంది. మూలం మరియు స్కేలులో మార్పు భ్రామకాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆన్సర్ 2 మాత్రమే. The limits for quartile coefficient of skewness are -1, 1. అసౌష్ఠవము యొక్క చతుర్థాంశ గుణకము యొక్క అవధులు -1, 1.
Consider the following statements and find out which are correct. 1. Beta 2 is less than 1. 2. Beta 2 minus beta 1 minus 1 is greater than or equal to 0. 3. Pearson's coefficient of skewness lies between minus 1 and 1. Answer is 1, 2 and 3. క్రింది ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి సరైన వాటిని గుర్తించండి. 1. బీటా 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. 2. బీటా 2 మైనస్ బీటా 1 మైనస్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. 3. పియర్సన్ అసౌష్ఠవ గుణకం -1 మరియు 1 మధ్య ఉండును. ఆన్సర్ 1, 2 మరియు 3. The algebraic sum of deviations of 20 observations measured from 30 is 2. Therefore, mean of these observations is 30. 20 పరిశీలన విచలనాలను 30 నుంచి లెక్కించినప్పుడు వచ్చిన బీజ మొత్తం 2 అయితే ఆ పరిశీలన అంక మధ్యమం ఎంత? 30. For a moderately skewed data, the AM is 200, the CV is 8 and coefficient of skewness is 0.3. Find the mode. 195.5. ఒక మోస్తారు అసౌష్ఠవ దత్తాంశం యొక్క అంక మధ్యమము 200, విచలన గుణకము 8 మరియు అసౌష్ఠవ గుణకము 0.3. అయితే బాహుళకం కనుగొనము. 195.5. In a frequency distribution, the coefficient of skewness based on quartile is 0.6. If the sum of the upper and the lower quartiles is 100 and median is 38, compute the value of upper quartile. 70. ఒక పౌనఃపున్య విభాజన యందు చతుర్థాంశాల ఆధారంగా లెక్కించిన అసౌష్ఠవ గుణకం 0.6. ఎగువ మరియు దిగువ చతుర్థాంశాల మొత్తం 100 మరియు మధ్యగతం 38 అయితే ఎగువ చతుర్థాంశం ఎంత లెక్కించుము? 70. The statement platykurtic curves like the platypus are squat with short tails. Leptokurtic curves are high with long tails like the kangaroos noted for leaping was given by Gosset. Platokurtic వక్రం platypus లాగా చిన్నదైన పొట్టి పార్శ్వమాలు, లెప్టోకోర్టిక్ వక్రం గెంతిన కంగారు లాగా పెద్దదైన పొడవు పార్శ్వమాలు అను ప్రవచనం ఇచ్చినవారు. Gosset. Which measure of dispersion is based only on the central 50% of the observations? Quartile deviation. ఏ విస్తరణ కొలత కేంద్ర భాగంలోని 50% పరిశీలనపై మాత్రమే ఆధారపడును? చతుర్థాంశ విచలనం. If standard deviation is 36, then quartile deviation is 24. క్రమ విచలనం 36 అయితే చతుర్థాంశ విచలనం ఎంత? 24. The mean of 5 observations is 4.4 and the variance is 8.24. If 3 of the 5 observations are 1, 2 and 6, find the other 2, 9 and 4. 5 పరిశీలనల మధ్యమం 4.4 మరియు విస్తృతి 8.24. ఆ 5 పరిశీలనలు 3 పరిశీలనలు 1, 2 మరియు 6 అయితే మిగిలిన 2 కనుగొనము. 9 మరియు 4. The rank of third quartile is 3 of n plus 1 by 4. మూడవ చతుర్థాంశ కోటి ఎంత? 3 of n plus 1 by 4. What is the standard error of rank correlation coefficient? 2 by n of 1 by p square root. కోటి సహా సంబంధ గుణకం యొక్క క్రమదోషం ఎంత? రూట్ 2 by n of 1 minus p square. What is the standard? If the correlation coefficient between two variables is minus 0.9, the coefficient of determination is 0.81. రెండు చలరాశుల సహసంబంధ గుణకం 0.9 అయితే నిర్ధారణ గుణకం ఎంత? 0.81. If coefficient of correlation between two variables is minus 0.6 is minus 0.6, then coefficient of alienation 0.8. రెండు చలరాశుల మధ్య సహసంబంధ గుణకం minus 0.6 అయితే పరాధీన గుణకం ఎంత? 0.8. Standard error of correlation coefficient is 1 minus r square by root n. సహసంబంధ గుణకం యొక్క క్రమదోషం ఎంత? 1 minus r square by root n.
Which test would you have to use for testing the significance of an observed sample correlation? T minus test. T-test పరిశీలించిన ప్రతిరూపాల యొక్క సహసంబంధ గుణకపు సార్థకతను పరీక్షించుటకు ఏ పరీక్షను ఉపయోగించెదరు? టీ పరీక్ష. వాట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద రిలయబిలిటీ ఆఫ్ అన్ అబ్జర్వ్డ్ కొలరేషన్ కోఎఫిషియంట్? ప్రొబబుల్ ఎర్రర్. పరిశీలించిన సహసంబంధ గుణకం యొక్క విశ్వసనీయతను కొలవడానికి దేనిని ఉపయోగిస్తారు? సంభావ్య దోషం. If two variables x and y are connected by the relation 3x plus 2y plus 6 equal to 0, then correlation coefficient r equal to 1. రెండు చలరాశులు x మరియు y 3x ప్లస్ 2y ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 సంబంధం కలిగి ఉంటే సహసంబంధ గుణకము r ఈక్వల్ టు 1. Correlation coefficient is also denoted by mu11. సహసంబంధ గుణకాన్ని ఈ విధంగా కూడా గుర్తిస్తారు. mu11. Two independent variables are uncorrelated. రెండు స్వతంత్ర చలరాశులు క్రింది విధముగా ఉంటాయి. సహసంబంధం కలిగి ఉండవు. In the following relations, in which relation are two variables uncorrelated but not independent? y equal to x square. క్రింది సంబంధాల్లో ఏ సంబంధంలో రెండు చలరాశులు సహసంబంధం లేనివి కానివి అసంతరాలు? y equal to x square. If x and y are random variables and a, b, c, d are any numbers provided only that a is not equal to 0, c is not equal to 0, then r of ax plus b, cy plus d equal to a by ac r into xy. x మరియు y చలరాశులు మరియు a, b, c, dలు ఏవైనా అంకెలు కానీ a is not equal to 0, c is not equal to 0గా ఉంటే r of ax plus b, cy plus d equal to a by ac r into x by y. The following formula is not practicable in the case of bivariative frequency distribution. Spearman's rank correlation. ద్విచలరాశి పౌనఃపున్య విభజన విషయంలో ఈ సూత్రాన్ని ఆచరణాత్మకంగా ఉపయోగించలేము. స్పియర్మాన్ కోటి సహసంబంధం. R measures which type of relationship between two variables? Linear. రెండు చలరాశుల మధ్య ఏ విధమైన సంబంధం R కొలుస్తుంది? ఏకరీతి. If R is the correlation coefficient, then root 1 minus R square is termed as coefficient of alienation. R అనున్నది సహసంబంధ గుణకం అయితే రూట్ 1 మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ అనున్నది పరాధీన గుణకం. Which index number would be expressed as upward bias? Last Pierce index number. ఏ సూచి సంఖ్యను ఊర్ధ్వముఖ పాక్షికతగా వర్ణిస్తారు? లాస్ట్ పియర్స్ సూచి సంఖ్య. The value index number would be expressed in terms of sigma p1 q1 by sigma p0 q0 into 100. విలువ సూచి సంఖ్యను ఈ విధంగా వివరించవచ్చు. సిగ్మా p1 q1 by sigma p0 q0 into 100. Circular test is an extension of time reversal test. చక్రీయ పరీక్ష క్రింది దాని యొక్క విపులీకరణ, కాల పరివర్తన పరీక్ష. For a particular class of family, the cost of living index is 120. Then what is the purchasing power of a rupee? 0.8333. ఒకనొక తరగతికి చెందిన కుటుంబాల జీవన వ్యయ సూచి సంఖ్య 120 అయితే రూపాయి యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఎంత? 0.8333. Consider the following statements and find out the correct ones. 1. Generalization of time reversal test is the circular test. 2. Circular test is satisfied by Kelly's fixed weight method. 3. Fisher's ideal index does not satisfy the circular test. 1, 2 and 3. క్రింది ప్రవచనాలను పరిశీలించి సరైన వాటిని గుర్తించండి. 1. కాల పరివర్తన పరీక్ష యొక్క సార్వత్రీకరణము చక్రీయ పరీక్ష అవుతుంది. 2. చక్రీయ పరీక్షను కెల్లీ యొక్క స్థిరభారిత పద్ధతి తృప్తిపరచును. 3. ఫిషర్ ఆదర్శ సూచి చక్రీయ పరీక్షను తృప్తిపరచదు. 1, 2 మరియు 3. మార్షల్స్ ఎడ్జ్వర్త్ ఇండెక్స్ నెంబర్ సాటిస్ఫైస్
టైమ్ రివర్సల్ టెస్ట్. మార్షల్ ఎడ్జ్వర్త్ సూచి సంఖ్య దేన్ని తృప్తిపరుస్తుంది? కాల పరివర్తన పరీక్ష. ఇండెక్స్ నెంబర్ రివర్సల్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ బోత్ 1 and 2. దీనిని సూచి సంఖ్యల పరివర్తనగా చెప్పవచ్చు, 1 మరియు 2 కూడా. ద టెస్ట్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ ద బేస్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ టెస్ట్. ఆధార మార్పిడికి పరీక్ష చక్రీయ పరీక్ష. హౌ క్యాన్ యూ ఎస్టిమేట్ ద పారామీటర్స్ ఇన్ ద లీనియర్ ట్రెండ్ మోడల్? లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మెథడ్. ఏకరీతి ప్రవృత్తి నమూనాలో పరిమితులను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే పద్ధతి కనిష్ట వర్గాల పద్ధతి. The variations that are purely random and erratic are irregular variations. పూర్తిగా యాదృచ్ఛికం మరియు క్రమరహితం అయిన విచలనాలు ఏవి? క్రమరహిత చాంచల్యాలు. The general decline in sales of cotton cloths is an example of seasonal variations. కాటన్ దుస్తుల అమ్మకాలలో సాధారణ క్షీణత క్రింది దానికి ఉదాహరణ ఋతు చాంచల్యాలు. Simply average method is used to calculate seasonal variations. సాధారణ సరాసరి పద్ధతిని దీనిని లెక్కించడానికి ఉపయోగిస్తారు, ఋతు చాంచల్యాలు. A linear trend may be estimated by the model y equal to a plus bt. ఏకరీతి ప్రవృత్తి నమూనా ఈ రూపంలో ఉంటుందని అంచనా వేయవచ్చు, y equal to a plus bt. Ratio to trend method is used to estimate seasonal variations. నిష్పత్తి నుండి ప్రవృత్తి పద్ధతి క్రింది దానిని అంచనా వేయటానికి ఉపయోగిస్తారు, ఋతు చాంచల్యాలు. ద క్వికెస్ట్ మెథడ్ టు కలెక్ట్ ప్రైమరీ డేటా ఈజ్ టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ. ప్రథమ ప్రాధాన్యత గల ప్రాథమిక దత్తాంశ స్వీకరణ త్వరితగతి విధానం టెలిఫోన్ ఇంటర్వ్యూ. పిక్టోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ నో డైమెన్షనల్. పిక్టోగ్రామ్లు ఎల్లప్పుడూ ఇలా ఉంటాయి, పరిమాణం లేదు. ఫ్రీక్వెన్సీ డెన్సిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై క్లాస్ లెంత్. పౌనఃపున్య సాంద్రత అనునది తరగతి పౌనఃపున్యము బై తరగతి పొడవు. అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గాల్టోన్ ఈజ్ వెల్ నోన్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ లిటరేచర్? ఓగివ్. క్రింది వాటిలో సాంఖ్యిక పాండిత్యంలో గాల్టన్ యొక్క భావనలో మనకు బాగా తెలిసినది ఏది? ఓగివ్. Who said a knowledge of statistics is like a knowledge of foreign languages or of algebra? It may prove of use at any item under any circumstance. బౌలి. సాంఖ్యిక శాస్త్రం మీద పరిజ్ఞానం అనేది విదేశీ భాషా పరిజ్ఞానం లేదా బీజగణిత పరిజ్ఞానం ఏ వస్తువు మీద అయినా ఏ దేశంలోనైనా ఇది ఉపయోగపడుతుందని నిరూపించవచ్చు అని చెప్పినవారు బౌలి. డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఓగివ్. సంచిత పౌనఃపున్యాన్ని పటాలలో పొందుపరిస్తే క్రిందిది అవుతుంది, ఓగివ్. An ogive can be prepared in different ways. 2 different ways. ఓగివ్ని ఎన్ని విధాలలో తయారు చేయగలం? 2. Relative frequency is defined as class frequency by total frequency. సాపేక్ష పౌనఃపున్యం అనగా తరగతి పౌనఃపున్యం బై మొత్తం పౌనఃపున్యం. Mode of a distribution can be obtained from histogram. విభాజన యొక్క బాహుళకం క్రింది వాటి నుండి పొందవచ్చును, పరిమాణాత్మకాలు, సోపానాలు. Frequency of a variable is always an integer. చలరాశి యొక్క పౌనఃపున్యం ఎల్లప్పుడూ ఒక పూర్ణ సంఖ్య. With the help of an ogive curve, one can determine percentiles. ఓగివ్ వక్రం ఉపయోగించి క్రింది దానిని నిర్ధారించవచ్చు, శతాంశకములు. The 3 points which divide the series into 4 equal parts are called quartiles. ఒక శ్రేణిని 4 సమాన భాగాల శ్రేణులుగా విభజించి 3 బిందువులను ఏమంటారు? చతుర్థాంశాలు. Most of the commonly used frequency curves are bell shaped. ఎక్కువగా ఉపయోగించే పౌనఃపున్య వక్రాలు ఏవి? గంట రూపం. Thanks for watching. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to the channel.